considered Women's Month. This is a time where we sit back and commemorate all the women that fought ixesha lengcinezelo, imithetho ye-apartheid. They did a march, nge-petitions, besiya kwi-union buildings in 1956, beyokulwa nemithetho yengcinezelo. Tonight's show, tonight's topic is about us celebrating women trailblazers upper Nwabisa Talks. And this evening in studio, I am joined by none other than Miss Baba Lwambuku, affectionately known as Untombam. Sis Baba Lwambuku, she is a CEO, a founder Yentombam Group. She is known upper Emonti, nase Eastern Cape, nase South Africa as Babes Wear Pets. Miss Baba Lwambuku, good evening and thank you for joining us. Kunjani sis? Ndiphilile khonto. Sis Baba, masincokole. Ngubani ubabalwa? Usuka phi? Ukhulele phi? Okay. Ubabalwa ndingowasemthatha. Okay. I'm the firstborn daughter. Katata Mbuku nomama Mbuku. Khulele mission. PK. Yakamfundisi. Ndamfundisi. Yes. And khulele Mthatha. Funde Mthatha. Then ndafunda ke. Ngaphandle kwasemthatha ndabuya then lapha eMonti ngoku. Okay. Yes. Because this is one. The nickname, the nickname Ntombam, lisukela phi igama lika Ntombam? Okay. Ndingumuntu active kakhulu ku-social media. So iba khona ba uthi Mntase, for example, uthanda ukuthi umuntu Mntwase. Yes. So into kaNtombam ndikhule ekhaya tatam esithi Ntombam xa endibiza. So into ba xa ndirefera komunye umuntu oyifemale ndithi awazi into wena Ntombam ndibhale ku-Facebook. Okay. So ndava abantu kuye kuthiwe xa kuthiwa ngompu babes kuthiwe ngulo unguNtombam. So ndayithatha ngolo hlobo ke ngoku. So into ba ubabes ngompu babes uNtombam. Okay. So ndaqala into ye-clothing ethi Ntombam. Okay. Ngolo hlobo. So ligama like endikhule ndibizwa ngalo. Okay. Then lakhula ke lazofikela ba as ba brand. Okay. I believe you are the only girl child amongst abafana. Asos. Awungwanga wethu? No. Okay. Kunjani ukukhula njengamuntu okulandelayo ku social media? How has it been ukukhula no Butkuhle no Butkuku? Yes. Yes, ndikhule nabafana. Okay. Because sisters zami zincinci. Okay. Bancinci kakhulu kum. So ndikhula nabo, dlala imayipile nabo, TV game, bicycle. Sikhulela kwikhaya leWom, but asikhulanga sodwa, sikhulela emission. So emission ke niyakwazi ba nizalwe nibe bayi-5, but kukhulela abantwana abakhona bayi-15. Yes. So kha ndikhule nogogo nokuhle qha. Besikhula sibanintsi ekhaya. I have brothers and sisters abangaba ngaphandle but bangabasekhaya. Amagowini. Yes. So it has been a family yoba kuyaculwa ekhaya. Kudlala i-keyboard, kudlala i-drums, siyacula. So singabo bantu into ukuba andikhulanga nabo bodwa. Ndinobhuti, ndinobhuntando, ndinobanintsi ababhuti nabo. So it has been into ukuba ke qha besebababini amantombazana xa sibe bathathu but ufumanise uba zii-boys ekhaya. Yes. So yeah, it has been like okay. Yeah. Sidibana no Sis Babalwa ene factory ye-sanitary towels. Ndicinga bana lelona xesha obonakale ngalo ogqame ngalo ebantwini and people got to know of you ngeli xesha le-sanitary towels. Can you please take us through isukela phi lento ye-sanitary towels? Has it always been your dream? Ukhula nayo, liphupha elisukela phi? And how has the journey of ukufikelela kule ndawo ukuyo ngoku been? Sifike njani apha? Okay, I grew up from lelo ndithi ndikhulela kwifamily yasenkonzweni enenkonzo sifundisa ukunikela. So beningi othanda ukunikela ke kuba ndisayenza nangoku. I believe so much in giving. Amen. So ndifike eEast London ndaqala into ekuthiwa Operation Feed a Child. It was not an NPO. I just like invited friends. Okay, i-cousin yam had i-graduation, so kwashiyeka ukutya. Okay.
So share ukutya saqoma sakuthina ukutya. Then my sister uSibu suggested that masithanda ukutya siyophisa ngakwetipini. Xa sifika etipini sande sikwazi nokumisa imoto kakuhle because sande sisangena baleqa kabantwana yabo yayilaa nto yoba yeyi bayabona kuzophiwiswa ngokutya. So from ngalamini ndafinish uba I need to continue doing this because ikhona need apha. So I invited friends yilaa nto yokuba guys masiphekeni, so ndivula indlu yam kupheka abanye baphise ngoba bazise ukutya. Siyenza laa nto siyenza with my cousins and friends and Facebook friends. Yaqhubeleka ke. So ekuqhubelekeni kwayo esiba siphisa ngokutya sipheka like fika ogogo nokuhle bancedisa. Ifamily yam is very supportive in kwizinto endizenzayo. So babedla ngofika kuzophekwa ekuseni then sihambe siyophaka. Sayenza ke siphakela abantwana baseAmalindi nabasetipini. And then in 2017 I was watching Morning Live. Business. I was in a state ukuba laa nto fumanisa uba you are udiniwe sispace somsebenzi okuso. And I prayed to God like ebusuku the day before like the day landfumana like the revelation. Where I just said, please show me exactly what is it that you have called me for. Because I've been trying everything and I've been failing, but the finishing I need to find my purpose. What is it exactly? So, yes, like go khawuleza. The following day, andingumntu obukela ndaba. TV ndibukela xa kuzavela mna. Amen. So, I was watching, like I couldn't like to Morning Live, and when I was watching Morning Live, kwakukho budget speech. There was a minister corner and kwakukho abantwana be-provinces zonke babecela ke izinto bezicela abantwana like series yontoni, but umntwana wase-Eastern Cape waphakama wacela ii-pads. And yeah, into ebrashwa off le baye wethu asikabi na-strategy on distributor njani yonke laa nto because we understand that everyone needs pads. So yanditatsha laa nto ndafisa uba yazi ntoni, let me go and find them a strategy then if abantu abana strategy. And I'm not from a disadvantaged background, so I didn't understand uba ii-pads ngade ziyocelwa yabo inoba ikhona into serious enje yabo. So I googled around, I found a company eyase Pretoria where I got a distribution license. I just approached the lady because ngelaa xesha bendisanda launcha my clothing line. So ndinento yoba okay fine ndifuna ukwenza ii-pads. Sazibiza ntombam, but I didn't have like the resources. Yes. So xa ndiguqisha ndabe ndafumanisa uba kukho ikhampani eseyivele seyinayo iproduct iphelele. So ndafunela le ntombazana hey, I have i-vision nayo apha ndifuna ukwenza into enje. Ngelaa xesha ndiyafuna ukunikela, ndiyafuna ukwenza nebhizinesi, iyaqonda. But so xa ndifika kwayo besithi ewe nayo iproduct and andikabikho Eastern Cape. Ndandicela undinike, ndicela uhamba ndiyosebenza ngayo, uyaqonda. Ndayiqala ke where ndaye ndaqala kwisikolo esisePaid. Xa ndifika ePaid ndafika umntana khona efake umhlaba esikipini like kwi-cloth eyithungile. So ndafumanisa hey man ikhona i-need nyhani ye-pads, i-serious le nto. That's why ndana beyicela nyhani ikhona le nto. I went to Lusikisiki ndafika ndisey-pads khona ndihamba noSanlam. But xa ndifika khona xa ndinika omnye umntana omnye umntana ke mama mna anayo mna nepaint. Ndaqonda no man ikhona into eyenzekayo apha. And then xa ezibake ndiqhubeleka because I went to deep rural areas. There's a friend of mine uyonela unyembenya, so she was assisting me like kuzo zonke ii-projects endandizenza. So kwenye game sihamba sayofika eLusikisiki, deep Lusikisiki and deep Port St Johns. Apho ndaye ndafika khona abantwana kusithiwa like iba ngo-7 to 14 days abizi. And bengezi esikoleni ndafumanisa uba i-rate yokudrop out iphezulu and yenzeka emantombazaneni. And ndaqonda ndine-interest yoba bayekiswa yintoni, only to find out that it's just ukuleka ii-basics. Because umntana yambona umntana kayena 5 years 6 years uthanda uqaba lipstick abe mhle athini. So when they don't feel ukuba like baphelele, uyaqonda as girls umuntu asahlala ekhaya, yabo, because okokuqala akukho paint, akukho roll on, you understand, akafilishi clean. So I felt we need to restore dignity yabantwana. Yes. And we need to assist them like with the basics ezibazinedayo. Because umntana sezilalini akadomanga poverty sometimes imenza atyhafe. So that's where I felt let me engage abantu abaninzi and find people to support me in this. Because we cannot be having like young girls end up as a sender but drop out. And
i-rate ndibhiliva kakhulu kule nto wena Bhunutsi ethi i-rate yase-Eastern Cape njengoba nje iphezulu, I mean isezantsi yokuba kungapaswa kakuhle ne pass rate. It's because kuyakwazi uba ku-enroll abantwana abayi-1000 but kubhali 400. I-10 na-600 iphi la-600 kwenzeke ntoni kuyo xa ufumanisa ayikhangela xa ufumanisa aba bantwana ba-right for isikolo ne but kungabi nazinto like ukutya like ezi zinto sinazo iyabadodobalisa. Yes. So I came up with a program ekuthiwa Keep a Girl Child in School where sendiqale ke ngezinto ze-pads and afumanisa uba man le nto yinto endiyithanda and because I had prayed ndathi bawo ndinike into ezawundinika ireason yokuphakama nango-1 kuthiwe mandiyoyenza ekuseni, ndinike into endizawuthi ndiyiphile ndiyive uba yandivuselela ngam. It excites me every day because it's very important to do into that excites you, into that defines you, into that onovuswa noba uvuswa ngabanye ixesha ukwazi ukuyithetha. Uyayiva laa nto ungabucinga ngayo uyiphile. Uyayiva ndabona batshithi kuthiwa ngomphi ubabes lo wepads. Yes, ndingubabalwa. Oh okay, oh la mama wepads la sisi wepads. So ndayiqhela laa nto and ndafika nyela abantwana basezilalini even nabasetown abantwana bakhoyo bazalwa zintanga zethu bazalwa ngabantu abancinci ndimncinci mos so uzawufowuna ifriend yam ithi babes umntana uqalile umenstruate ndoyika uthetha naye ndithini. So bendiza kufika ezilalini akuthethwa nge-menstruation Thapho. Ekhaya utata ukhona umama usebenza eKapa, umntana uyaqala umenstruate, utata akazuthetha ngalo mntana wasezilalini, umntana naye uza kuyoyika uthetha ngale nto. Kube nzima sendinikwe uba ndithi okay fine ndawucinga uba I need abantwana uba ndiba-educate about menstruation bayi-embrace. Ndenziwa yintoni? Ungena unikwe abantwana bayi-100 eklasini kweso sikolo esiyophisa ngazo nge-pads. Ndibuze guys uba ngapha sebeqalile. Iyababona abantu basebeqalile but abakwazi ukuthetha ngayo ingathi lihlazo le nto. Ndaye ndiqonda I need ngoba ndiba-educate abantwana because I want them to embrace menstruation. I want them to embrace their girlhood, you understand? Like bazifinish like their womanhood, bazifinish into yoba akho nto wrong ngokumenstruate, you understand? I am a woman, ndiyakhula ngolu hlobo. Yes, and then also ndiqonda uba ndifuna ubafundisa ne-hygiene, you understand? So I came up with into ekuthiwa yi-menstrual coaching and then ndisonqena ukuthi yi-girl talk. Girl talk zezazingesi azina. Yes. So ndaguglisha ndithanda kumr Google qama ndifuna ukhangela menstruation coach ndabhaqela ethi period coach but u-period coach akacaci. So I think I was ndathitha noGoogle efuna nokuhle wathi yithi menstrual coach. Okay fine, ilula ke ngoku iyavakala. Ndayiqala into yokufundisa self-taught, ndazifundisa umzimba wam, ndifunda uba ke xa ndizawuqala umenstruate ndifinisha ntoni, kwenzeka ntoni ekuseni, ndiphumela xa kutheni, i-pad yabona yonke laa nto. Then ndiyithathe ezaa zinto ezifundisa abantwana. So I think it's also into yokuba I'm in my purpose. So xa ukwi-purpose yakho, God guides you. God like ndike ndihlale phantsi ukuthi ndizibuze uba ndicingiswe yintoni into ethile, ndikwaze njani ukuyenza into ethile. It's because I'm in my position. I'm in my purpose. So when you're living in your purpose, like you get iscope sikabawo because uyayiphila le nto iyazenzekela. So ngokwe-business it has not been easy. I'm not going to lie to you because ndayithatha light but when I got into the business endikuyo kuqala expensive. Business endikuyo it has so many challenges. Inento eninzi efunekayo like you need to be accredited for this and this and that and that and that because into yosisi yabo. And also i-challenge yami yokuqala was ndingubabalo ndinee-pads njani babala waphi hayibo babala nopotya ndosimaziyo sitiketiso sami hayibo into yee-pads njani yabo. Yinto ke endisastruglisha ngayo leyo because ndiqaphele apha kuthi like thina bantu bamnyama that iba yinto yokuba why yena why ngendim ne ayisuka uyazilapha into yee-pads yonke laa nto. That's why funeka ke ngokummeke ngokuqonda uba uyabafundisa abantu uyasazi isitori sakho uyabafundisa abantu uba this is who I am. And yazi xa ndithetha ndihlekiswa ngomnye umfana in Joburg awayendibuza into yoba who is your competitor.
zange ndibize and ndabize eziyazinkulu Eziya. yeah ndaqonda futhi into yoba ndizayiphila le nto ndizawuyenza le nto hard as it is expensive as it is ndiyabelieve that this is the vision that God has given me uzawundiprovide with everything that I need so imali hayi ayakhekwa hayi iyafuneka imali kuyo. But I was very fortunate because since I was the first one in the Eastern Cape to come up with like in danger, there are departments that assisted me, like when there was an SAPS, like the accreditation corner, and also like getting a market because like I'm also like Google the market, and there's a department now you ends a shop on the but Taliban approach like about 2 weeks back that again yeah shop okay ndingumuntu othanda outstand izinto enzenzayo andifuni ukwenza into enziwa ngumuntu wonke ndifuna ukwenza izinto zami ndiyayithanda laa nto yokuba wenze into umane uqonda uba xa manje zincoma ndenzile nditshayita emabhekisana yenza so ndiyayiqhuba motsi and ndiyiqhuba nje nandizoyiyeka and every day ndithi bawo ndifundise lento ndiyayifunda as bandiyenza and indifundisa nokuba not everyone will be kule nto kuyo ne indifundisa ukwehla because ndiyaphendula but indifundisa nokuba because ndinento ethi God is also rebranding me kule nto ndikuyo ne uThixo undifundisa a lot like ngalento but wenza umuntu walento kum uyaqonda andifuni ngicumbelela lento ndiyenzayo but ndiyayenza ayilulanga but ndiyayenza and ndiyenza njena ndithi I see myself ngala brand kantombam ne I want to be one of the most preferred brands. I want my brand to be a household brand. Ubukhuve ngosumntu xa ibiza toothpaste noba yiphi toothpaste athi Colgate. I want namuntu athi ndiyothenga untombam noba uyothenga enye brand mayaziwe and I'm all about ukuba ndiyidrop out ndinjalo ndingazange ndagraduate ndathini but le into yona ndiyayenza ndizawuyenzisisa. I'm building a legacy here. I'm building a legacy for my family. I'm building a legacy for abantwana base-Eastern Cape. I am also teaching abantu ukuthi siyakwazi ukuzenza singazazi but uThixo asibonise bazenziwa njani. Nathi futhi singaziqheli but sizibone xa sihleli phansi sibone uba hayibo ndikwazi njani ukuyenza because ukwi-purpose yakho. You are in the right position. You need to find yourself and know uba okay what is it exactly that you have been called for. Then awusoze ube na mistake. So untombam ikhona ifactory ndiyivule last year ndiyivule ngefaith la factory bengenamali yayo la factory. I'm telling you the honest truth. Bengenamali yayo but uThixo beyazi uba ndifuna ifactory and ndandisitsho a year before ndivule la factory ndisithi ndine-factory ndandizifundisa nengqondo yam ndibaxelela abantu ndine-factory. You spoke life to it. Yes yenzeka ndayivula during i-lockdown ndayivula ndisayenza la factory ndinezinto phaa ndifika phaa ndithi bawo zizawungena ezi zinto ne zizakwenzeka ezi zinto and zizakwenzeka motsi and uThixo uzandigcinela ezo zinto ezibamba zenzeke because I want to andifuna ifactory mna ekuthiwa yayikhona ndifuna uyishiya la factory and ubabalwa for example ndifuna kuthiwa ubabalwa ukhona sendingasekho yayiva laa nto ne so ndilapho kwantomba. Because sis babes, quickly just before we go to the break, tell us sis babes, how does it feel kukho laa venkile ndingazuyichaza kodwa ke njengamntu okulandelayo ku-social media how ufilisha njani xa ungena kwezi venkile ubone iproduct yakho amongst le product ye-competitors zakho ikwenza ufilishe njani laa nto leya? Ayikho into that keeps me going njengokubona ukuba it's exciting iyothusa ndikhe ndifike ndime ndiqonde ndike ndikubone ndingaqhawulanga ndike ndikubone uyifote uself ecaleni kwayo
It's my pride. It's like ndiyazivalidate ngalaa nto uba ndiyakwazi uhamba xa ndisiva ndi-stressed because i-business is ine-stress esininzi. Ndiyakwazi ufika mna shop ndiyoyithenga. Okay. Because ndifuna laa barcode itwitwise. Yabona laa twi ngoyena ondixolisayo ndize uba sebenzile ke. Ne it's ubomi bam man indivisa kamandi. Yabo indivisa kamandi and ndikhe ndiqonde ndiphakathi kwazo. Yeah. Akhona msebenzi ndithe mna ndiyazixelela ekuseni ndizixaba mna ndenza izinto ezingakwazi ukwenziwa ngamanye abantu ezingazange zenziwa ngamanye abantu bazawulandela emva kwam ndifuna ukwenza izinto mna ndiyakwazi ufika phaa ndifika ndiqonde uba guys niyazazi iziphethe bazezam. Okay. Yeah. Kuthiwa hayibo ndithi sezam ndim. Wow. Yayiva laa nto kanti ngento yoba ngoku kulaa product yam ndizawubhala isitori sam phaa kulapha. Okay. Uba ndiyavunyelwa ku-SABS ndifuna nofaka ifoto yam naba. Okay. Yeah. We are going to take a quick ad break. Xa sibuyayo, we will be talking. Sis Mabai has written a book. Incwadi yakhe ithi Rise Ntombam because you can. Xa sibuya ebreakini, mbukeli ungayikude sizawuncokola ngencwadi kaSis Babalwa Rise Ntombam because you can. Going for a short ad break. After having many ups and downs in her life, she decided to tell a story through a book called Refined by My Scars. Nwabisa is empowering uluntu loMzantsi Afrika ngencwadi yakhe ethi Refined by My Scars. Sifumanele yakho ikopi yale ncwadi ube ngomnye wabantu abafumana impiliso through ibali likaNwabisa. Incwadi yafumaneka nge-250 ngokuthi utsalele okanye WhatsApp u-067 613 9229 067 613 9229 okanye uthumele email ku-info@nwabisatalks.co.za. Nwabisa Talks, let your voice be heard. Welcome back to all our viewers. Besingura noSis Babalwa mbuku earlier on the factory yakhe ye-sanitary towels. We are now going to be talking about incwadi yakhe entitled Rise Ntombam because you can. Sis Babalwa, at the time yokubhala kwakho le ncwadi Rise Ntombam because you can, bekusenzeka ntoni ebomini bakho? Ndibuza le nto because chapter 4 of the book says falling big time. Can you take us through kwenzeka ntoni kubomi bakho ngelaa xesha ubhala le ncwadi? Okay. Okokuqala ukuze ndibhale incwadi I have a brother yam nguMbulelo Dlambiwe. Ndaye ndaqala nento yobalisa isitori sam ndibalise on Facebook ndayikhulayo ukuthi ibhale uba ndisuka phi kwathini. Kukho into ezibandibalisa athi kuMbulelo, as the story is like your journey njengoba ubalisela abantu bekufanele uba uyidibanise ukubhala incwadi. Because bakhona abanye abantu abangazuba na-access maybe ku-Facebook nantoni but xa ubhale incwadi abanye abantu nokuba bekhona abanye abantu abafunda ngobomi bakho. As a Christian ke ndibhiliva uba le nto ndikuyo yokubalisa ngejeni yam le it's part of kukho abantu abangakwazi ukuthetha ngezinto abathi go through zona zibalimaza kanti xa bebona kum into yokuba I failed ndaphinda ndaphakama xa ubabale bekwazile that means nam ndinokwazi. Because sikhuliswa ngokuba izinto ezithile zilihlazo nokwazi ukuzithetha ukutshona ukuthinjwa awunawuthetha ngako ukufeyila uzawuhlekwa zintshaba kanti kokona kukuphilisayo kokona kukunika ireason yokuqalela. I have a mantra ethi kuyaqaleleka. Kuyaqaleleka because they believe into yoba kuqaleleka qho elifini xa ubeliever into yokuba yes ndifailile but ndinawo amandla uphinda ndiqalele. So uMbulelo ke wathi hey mntase like amabali wakho kukho abantu kufuneka nyani bewavile ingasikubhala incwadi. So ndathena ke noGugu my brother then he assisted me ke ekwenzeni incwadi noNtando noAmandla uludit ba guys I need to bandibhale incwadi. So bandincedisa ke sayibhala incwadi by editor yonke laa nto. Le ncwadi ingobabalwa ukukhula kwakhe ukufeyila kwakhe ukuqalela kwakhe
like it's a memoir. It's my life, ne? Iphelela ekuqaleni kwami into yepets, ne? But kukho abantu abaye bafuna ukwazi uba usisibaba lebeqale njani, ne? Ukuze kwaqala ndiqale ngale ndithethe uyibhale ndithi ku-rise ntombam because you can. It's because I believe that ekufeileni kwam kaninzi, ne? Ndivukile kaninzi. So xa uyifunda believe nawe that as uba ndikubalisela if you have fallen now ndikunika into ethi phakama because siphilela into yokuba guys si-testify the goodness of the Lord ngathi, ne? Ndinento endithi xa ndithetha ebantwini ndithi sikwixesha apho uThixo ngoku azibonakalisa ubukho bakhe ngathi. Asibhilive ngento yoba abantu basebhayibhileni uzibonakalisa kuthi ukwenza into yoba abantu abahle abangakholelwayo babone kuwe into yokuba hayi mani yenzeka le nto. You understand? Because nakubabes besimbonile ethinjiwe ndandiphuma amaphepheni nandithinjiwe. I went back home. Nanso enye into siyoyika ukuqalela because sinento ethi saziwa ngento ezithile. Zafika ii-trucks mna ziyi-4 8-ton trucks zayithatha yonke ifurniture yam ndashiyeka nemoto. A month later imoto yam yanokha i-engine apha ngasecuwa. Ndakhwela eteksi ndalila indlela yonke ukuya ekhaya. Imoto ithowishiwe. Yabe imoto owushibhanki ngelaa xesha, ne? Ndayoyifihla imoto motsi because it was the only thing endandinayo. But ndafika ekhaya ndathula kanti abazali bam bayayazi because ndandisenento ethi ngaphakathi because ndafonelwa yifriend yathi khawuleza yiphepheni yekwindawo ethe classifieds ukhona phaa. Ndithi kukho ntoni? Wathi uzawubona. Xa ndiye kwiclass ndabuza kudede naliphepha wathi ndahamba ndiyothatha imoto xa ndifika hayibo gama lam omabini assets zam zonke eziphayana. Ndalithatha laa phepha ndalishwabanisa ndaliflasha akho nto ndingayenzi ndinomsindo walaa nto uba ndifike njani apha, ne? Kukhona ke into yokuba when ndizamane ndisiye kubeni uba ukukholwa kwam, ne? Sinezinto esibambelela kuzo eziye zisenze into yoba silibale nokuba sikhona ngenxa kabani God. UThixo azisuse kuthi kabuhlungu because efuna ukusidlulisela kwenye chapter life yethu. When I lost everything, I went back home because I believe that ukugoduka kokona kuphinda kuthini kukunika amandla okuqalela. Zathathu izinto zam zonke. Ndayiluza. How was that? How were you feeling? What was going on kuwe ngelaa xesha? Ndandisoyika. Ndandiregret uba okokuqala ndane-confusion uba ndithinjwe njani. And ke ngoku ayondithethwayo lena ne ndiyayifihla andiyazi uba ndizawuthetha nabani kufanele uba ndicetyiswe and ndimncinci. Ndiyazibuza uba zayithini kanani le nto. Hayi siqonda uba hayi mandisele zincamele ifurniture mayihambe. And ngelaa xesha I could not even tell my parents that I could not even tell ogogo nokuhle because I felt uba hayi man I've failed. And ngoku bendingulowo mos uba like imoto tontoni bendinezinto like ibila uba wo ubaba luyakhula but nje yonke into sayiphelile. I went back home. I ndaqalela and ndathi ukuyithetha kwami komama nodade bathi besiyazi but besikubukele into yokuba uzawukwazi na uphinda wakhona uphakame. I got my breakthrough after I had failed kwinto ye-BNP. Ngefriend yam eyifriend yam ngoko but ngoko wayefuna into yoba mandiyomenzela umsebenzi e-airport. Yayininzi ke laa mali. After ndandibolekwe ikhona imoto yapha ekhaya xa usengxakini ungenamoto siye siyinikwe sonke. And ndingumntu obosothanda impahla ndingumntu othanda i-status ndifuna ezaa nto zemoto neentoni na ufuna ndiyoqhuba i-almere yho emthatha. But I had to because ndandinento ethi ngoku ndiyaqalela ne and ndazifundisa. Yazi le nto uqonda uba you are picking yourself up and ke ngoku awunayo into yokuba ebantwini into yoba funeka ndizi-explain ne. I knew but there is a lot of noise but I asked God for one thing that uba ndicela izinto ezithethwa ngam ndingaziva because I don't want to lose focus. And that's uba strato friends ndiyaziqalela. Ndikhumbula sihamba nge-Almera ixinge ePort St John ndifumene umsebenzi kwa-tourism. Uyabona base-Port St John simenjani. So sihamba emahlathini
kwakhona umfana ke wayefriend yami owayesebenza kum kwinto ye-catering. So imoto ayinyuki igcwele ke. Hey, abantu lashene staff apha imbiza yonke into. Ndithi niyacaca uba niyithandazeli le business because wasinawuxinga olu hlobo sesifike apha. Ndandiphuma niphushe. Yazi ngoba phushayo ndandisithi baba ndiyaqabelisa mna ukuba kule nto. Okay. Ngoku. Enye into endinceda yona, into endiyifunayo ndiyayithetha. And ingqondo yam ndiyayifundisa uba wena ndizawuba nawe. I remember ufuna kwami i-BM yami yokuqala le yanukhe engine. Ndahamba ndaya kwa-BM ndayocela iphepha like i-poster, ifoto yayo. Bandinika bathi ndayikhangelela. Khona ubhuti kuthiwa nguRalph wayewandipha yona. Ndayincamathela serumeni yam. I-faith, I think le nto khulele enkonzweni ne. Into endiyifunayo ndiyayifuna and ndiyifumana. Ndandivuka ekuseni ndithandaze xa ndiphuma ndithi uzaba imoto yam wena. Okay. Yeah. My first car ndayithenga ngubrother wam Kohle. So ndabe ndiqomba ndifuna le. Ndayifumana laa moto. Ndaba nayo. And ke ngoku ndiye ndifundise nabantu into yokuba izinto sizifunayo sizibiza ngegama. Sinezinto ezinamagama wethu, ne? Ezingekafiki kuthi, ne? But ingxaki yethu that asikho kwiipositions ezi-right zokuzireceiva because asiyazi uba zikhona ezi zinto. So funeka uzifundise uba izinto zakho ezinegama lakho zibize, zikleyime, zize kuwe. And yes, athi ke lo mfana xa ingena emoto xa igqiba uyiphusha ke ne? Kukho amahlahla mos emahlathi. Athi lo mfana, hayi mlungu ndiyacela ntombi. Singazibona sesifunqule neenkawu apha kulo ndiyalento. Ndathi utata makayithathe imoto yakho. Uyazi uba ngalaa mini I received la call yaseRhawutini ye-breakthrough yam. Wow. La business endayiphiwa ngulaa mntu waseRhawutini, Florence, changed everything. Yandibuyisela kum. Ndixela uba mna ndapeya ndasebenza laa job endiqeshele yona. Ndawugqiba ndabe ndisithi kuku khangela imoto. Ndifuna ijip. Okay. Sayikhangela sayifumana. Sayokhwela eflightini ndabe ndisithi siyoyithatha imoto. Ndoyithenga cash. Wow. Kukubuyiselwa kwezinto zam. Ne? Izinto zethu guys ezithathiweyo ngoku ndathi xa ndiphinda ndathi ezindinazo ngoku azizophinda zihambe. Nantso enye into efuneka sizincedise ngayo. Xa ubuwile like and you lost izinto ne? Xa uphinda ukuba nazo zithandazele futhi zixelele that kule game aziyindawo zezam. Yayiva ndandithi nje le moto kaninzi akho imoto ke mna ke imoto yabona BM ndandinayo yayithathwa kokoko ebhanki ndiphinde ndihambe ndoyilanda. Ndikhumbula kanye igame yathathwa ndigqiba othenga inyama SDS. Ndixelela uba ndihamba netshomi yam kwandiqokoza umlungu wathi kudala sikhangela le moto mem. Ndathi ke ngoku yho and ndandifihla imoto mna ndihamba ngayo nge-weekend but ndiqomba ndiyabazi abafana abathimbayo masuba kuthiwa abasebenzi nge-weekend. Yho andifumana umlungu sana wayithatha wathi ke kuzafuneka wehle uzawuba rayithi phi. Ndihamba nefriend yam. Ndathi hayi ke imkile kule game hayi andiyawulethela imali yayo. Sehla sabekwa endlini. Ndayoyikhula nge-birthday yam after 2 weeks. Ndafika laa nyama isahleli phaa. Ndathi futhi xa ndifika kulaa warehouse ndiyolanda imoto yam ndafika kukho iimoto ezingaphezu kwemoto yam. Ndathi that means andindodwa mos onengxaki nje. Ne? Kodwa baba ndifuna uphela ndizolanda imoto ethenjiweyo. Mayigqibelise. Kufuneka sinezinto efuneka sizixelele zona futhi senze i-covenant nobawo. Sitsho sithi bawo le yona ayisoze iphinde yenzeke. And uThixo guys usinika izinto, he gives us the desires of our hearts. And wenza sure andikathinjelwa abantu andisoze ndithinjelwe imoto ndisandothenga imoto ayiyi ndawo laa moto. Amen. Speaking of imoto sandoyithenga, abantu bakulandela ku-social media bakwazi as umama kaGrace. Can you quickly take us through the name oyinike yona imoto yakho? And there are many videos zikaGrace ezikhoyo ku-Facebook, Instagram, TikTok, you name it. But particularly the video yasegarage apho ufumana khona uGrace. Can you take us through that? Okay. Andithi mos ndathenga ijip. Ne? Ndaqala iPads guys 2017 2018 and sinezinto efuneka sizincame kuba silungise imeko
I had to sell my car because I wanted that business. Sure. Yeah, the pets. So I sold the Jeep. Ndandinento ethi ke zawuhamba nje nge-taxi maybe like zawuhayarisha or Bolt maybe like for 3-6 months then ndithenge enye imoto. I-timing kaThixo yo-timing yethu. Zange ndihambe ngenyawo ngeeteksi ngoBolt unyaka waphela. I sold my car in 2019. But imoto ndiyithenge kulo nyaka ngoFebruary. And lonke la xesha ne bendingayifinishi into yoba ndinamoto. Ndizoyifinisha kulo nyaka uba hayi ndiyayinida ngoku imoto. Ndiyayinida ngoku imoto. Xa sendihlala phantsi nditshekisha iBolt ii-rides zam ne yho ziyi-1000 and tontoni yabo qonde hayi bo. Ngoku ndithenga laa moto bendikhe ndathi kuwe sinezinto esizifuma ezinamagama wethu but zisebantwini ne xa kufuneka zize kuthi zizanzima ngoku zibhalwa amagama wethu. I struggled to get that car uba i-approve yonke into yam ne but igaraji ayithi ikhulu imoto. Ndahlala eRhawutini 7 days ndihambela nto yalaa moto kungavakali uba kwenzeka ntoni. I had to change from enye imoto enye ibrand ndiye kwenye hayi lena ezibasakwazi uthintini hayi lena ithintini hayi seyithathe lena kwenziwe imistake wathengisela lena kanti ndanze umthandazo wamnyanga lami ndathi uba namhlanje ndoyilanda laa moto and ndifuneka ndiyifumane laa moto namhlanje. Ndandisendilile kanintsi egaraji kwathinde ndafika ngalaa mini ndandingena emnyango ngathi sethla mfana ndincede ndathi andifuna uthetha nawe cela umanisha ndicela ufane isitolo ndahlala phaa. Sinezinto funeka siziluwele izezethu because kufuneka sizi-appreciate sizi-understand into yoba asinazinto ezizalula. Funeka izinto zethu sizistragishele ngoku sinamagama wethu yandiva. Yathi laa moto xa iphuma phaa egaraji ndathi ndiyifumene ngobabalo lwakho le moto uba yandiva because kaloku andizostraglisha kodwa ibinegama lam ndiapprove kwenziwa into but ize kum. That means lubabalo lwakho for uba mandiyifumane. Ngoku ndiphuma ndi-excited ndinento ethi zabuya izinto zam. Kuyaqaleleka. Ziyabuyiselwa. Zisabuyiselwa mothi into zam. Zisabuyiselwa and ngoku ndiphambene ndiligeza phaa ubungayibona yandiva ndlela ndikhwaza kanti ndinemoto and abantu abanini babecinga like kuba ndingumntu obhala umntu ondwebele into ogeza yotheni. I was like I had umbulelo omkhulu kuba wonsithi finally Thixo labuyiselwe igama lam because sinezinto esiye sithi ngenxa basayisafeyila abantu basidefine ngazo. Kuthiwa hayi kaloku ngulo wajona imali ngulo wayene-BNB ngulo waye what but ndifinish uba ndikwispace ngokuThixo apho abuyisela igama lam. uThixo apha restora isidima sam. uThixo apha afundisa ubukho bakhe ngam. Lena ndithi sometimes when ndinezinto ezihamba nzima ndithi Thixo ayinobuza ndidlusa kule nto ikhona into ondifundisa yona kukhona into ekufuneka ndiyomxelela azophakama because ize kum you know. So indaba yalaa moto ndivuka ekuseni every day ndiyincoma ndithi awu my girl you know what magresana. It's not ukuba kukuxhoma ne but kukuba ndithi ulungile man bawo ulungile man you know because abanye and yazi you know xa useplanini abantu abenza besothuka into bayibo base kanti umkathi ngenamoto yebo and hayi man wena into yala moto ibuyisele igama lam sidima sam. You can't be a businesswoman and then uhambe ngoBolt. Ndikhumbula uBolt endibhalele sithi baba lwa ntoni siyakhumbula ntoni without you akusafani ndathi yo mntana sekhaya ndathenga imoto ndababhalela ndabaphendula ndathi yo hayi makungafani guys makuhlale kunjalo because ndinkile ndinemoto ndabathumelela nefoto yam ndathenga iBM nansi. Yeah man. Okay. Nkosi sisibabalwa quickly for umbukele emakhaya incwadi ifumaneka phi xa kukho umuntu onokuba kanti uyayifuna le ncwadi Rise Ntombam because you can work and they get hold of the book. Andithandi ke into ezivenkele kwezinye izinto. Thengwa Facebook ifumaneka phi? 200 rand. Facebook ngani inboxa. Okay. Ntombam baba lwambuko or baba lwa Ntombam buko ne. Yes.
Instagram Baba Lwambuku, Nwabisa Towels, or WhatsApp. So does this mean kuba iphele xa uqala i-company sanitary towels? Does this mean in the future we can see version 2? Yes. Edition 2 wesibini Ndenza wencwadi. yona sendi zawutsho nje uba ititle yencwadi yami yesibini ithi Unstoppable. Okay. It's coming. Okay. It's coming. Okay. Yes. One more last question, Smabai, just before si Kukumbele show yetu for the evening. Perhaps there's a young black lady ohleliyo emakhaya o ozibona naye eneshishini lakhe elilolo hlobo lilulo osakhasayo osakhulayo. What message do you have to young black females ezizama ukuba ngabantu zizoba zimbokodo nazo ngenye imini ezifuna ukukhula? What message do you have for those people? Okokuqala iba yenza into oyithandayo. Okay. Into enguwe sukwenza into eyenziwa ngabantu yenza into enguwe. Hlala phansi uqala uzifunde. Am I in the right business? Ndiyayithanda le business xa ndiyenza kuba ikhona. Because in most businesses zifiliswa into yoba senza izinto ezi-available. Asenze izinto ezisithi. Yenza into enguwe. Sifundise. Nyamezela, kuyanyamezelwa xa ukhula. Because i-business ndifilish uba i-spiritual. Yithandazele i-business yakho. Sifundise futhi yithandazele. Sifundise yiphile. Bakuthi ompu babes ngulo wepets. Yeah. Uyayiva? Because uyayiphila. Uyayiva? Sukwenza yonke into. Specialize. Yeah. Because khona kwa Jack of all trades andikho kulaa nto yoba kuthiwa general trading. Yeah, is specialize because sifuna ukufocus ebane lane yakho. And believe man that you can. Believe that you can. Mothi mina ibusiness yami ndiyixelela qho ndithi andizokuvala. Singandoyisa ezinye izinto kuyo but yona andizoyiyeka. Ndingavalelwa but andizoyivala yona. Ever because indima so masenzeni izinto ezigqibelelisayo. Masiyameni siyofundisa abantu basifuna ukuba njani, sifuna ibusinesses ezinjani. Masifundeni ifunde ibusiness yakho eziba uyenza uyofundisa abantu. Associate power of association in business. Who do you associate yourself with? Yeah, kwabantu abathethe language yakho in the space okuso. Alikhona ngidibana no contract, anohlala no contract ngithengisa pants. Funda every day. You know, when I looked at the brands, the known brands like ezikhule ezikhona, ndafumanisa into yoba zaqalwa ngabantu abangamadoda. The well-known brands. Yeah. And I'm like, okay, ndiyayiqala ndimnyama. I'm not from academically content. I'm not from a family enayo yonke into. But ndithi I'm going to be the first woman mna omnyama onganazo ezinye izinto ebezi-expectiwe kum but ozawuba nayo laa nto ndenze igama. So into yakho uyenzisise futhi uzixelele into yoba uzawuyenza and iza kwenzela igama. Because into sizenzayo guys silungisa amagama wethu. Ne? Sizenzela amagama ngezinto esizenzayo. So yenza into yazi into yoba noba sowungasekho izawuba ikhona yona. Yayiva? Usebenze sisise kuyo because nanso guys izinto esichanayo siyatyhafa. Xa ingakusokolisi ayiyo. Yivumele into yakho oyiphilayo enguwe ikusokolise. Futhi uvume ukusokola but ubuzixelele into yoba ayiyi ndawo. I'll lose the focus. Siyawathengisa amazambane sibe by-7. Siselayini neyi-1. Xhomekeka uba wakhwaza njani wakho amazambane. Zixelele into yoba wena uyenza ngendlela especially lento yakho. Ungathreatenishwa by competition because competition has to be there. But wakhwaza njani awakho amazambane. So masenze into ezisigqibelelisayo. Masenze into ezizithandayo. Futhi sihlale kuzo. Sifundisa abantu into yokuba thina sifuna ukuba ngo-CEO. Mna ndikhe ndithi CEO nangaqomba yes sana ayi-CEO ayinamali kodwa ndiyi-CEO. Uyandiva? Ndila CEO engenazinto but ndiyiyo. Ndiyakwazi ukungena kwi-event mods
nantsi into efuna siyenzeni kwibusiness esenzayo mina ndiyakwazi ungena ndandizixelele mos ndikhula ndazixaba mna ndingumntu we-TV ndise-TV ngo mna ndizawuba ngumntu oqhwatyelwe izandla xa ndingena endaweni nantsi into efuna sizenzeni women let's do that masingajongini phantsi mna ndifuna uqhwatyelwa izandla mna ndiyakwazi ungena kwi-event ndingaqhwatyelwa ndihambe uba ndibizwe ngoku ndiphume phandle ndiphinde ndithi ndikufole ndixelela abantu bakho uba ndiqhwabele ndizawungena iyabona laa nto qonda uba ya kuqhwatywa izandla ndifuna izandla hayi bulise yes phakame nakayi-2 nakayi-3 ndifuna uqonda uba ndikhona ndathi ndiye etoilet ndiyochama ndifuna ubonwa sineendlela esizivalideyitha ngazo ne so abantu bathatha le nto esibafundisa yona so I want to tell all women that uphelele ne uphelele sulinde abantu bathini zixelele mna ndakwazi vuka sendizincome umntayi makahle ndimhleme qala ngawe le nto qala kuwe laa nto so masemeni senzeni into esizifunayo guys ezisigqibayo uzibajonga I'm complete. Wow. Yeah. Thank you kakhulu Smabai. Thank you Sis Babes Webhead. Thank you for joining us kule show siyabulela. Babukele emakhaya uSisi Babalwa uyafumaneka ku Facebook Babalwa Ntombambuku, Instagram Babalwa Mbuku. Please nimlandele une motivational talks une videos azisharishayo phayana. Thank you very much for joining us in this show. We will meet you next week, same time, same place. Do not forget incwadi yethu kaSis Nwabisa Refined by Maskaz iyafumaneka kwi-Facebook page ye-Nwabisa Talks. Iyafumaneka ku-067 163 9229. Thank you very much for joining us in the show. See you next week. Thank you. Goodbye.